welcome to Africa This Week on Global LTV. I'm Joy Ngong, bringing you top stories in the African continent from politics to culture. Stay tuned. Let's begin in the Democratic Republic of Congo, where the situation in the east continues to escalate as the M23 rebel group, reportedly backed by Rwanda, intensifies its offensive. On January 27, 2025, M23 claimed control of Goma, a strategic city and provincial capital of North Kivu. This has triggered widespread displacement, with thousands fleeing the violence amid reports of looting and gunfire. The United Nations has strongly condemned the actions of M23, calling for an immediate cessation of hostilities and the withdrawal of external support to the group. These recent killings triggered an emergency UN Security Council meeting on Sunday, where members expressed grave concern over the humanitarian crisis, emphasizing the need to protect civilians and ensure safe delivery of aid. Now let's get an excerpt from the UN Security Council meeting on Sunday, precisely from the DRC UN Special Representative and another one from the DRC Foreign Minister. Take a look. Roads are blocked and the airport can no longer be used for evacuation or humanitarian efforts. M23 has declared the airspace over Goma closed. In other words, we are trapped. This Security Council must impose targeted sanctions, including asset freeze and travel ban, not only against identified members of the chain of command of the RDF, but also against the political decision-makers responsible for this aggression. And now let's turn our attention to Gabon. As of the 27th of January 2025, Gabon's military government has scheduled a presidential election on April 12, 2025. Recent legislative changes, including a new electoral code adopted by Gabon's parliament, now permit military personnel to run for political office. Now, this development has led to widespread speculation that General Brice Clotaire Oligui Nguema, the interim leader who assumed power following the August 23 coup, may be a candidate in the upcoming election. Well, we have with us here Colin Bekatal to better analyze this development coming from Gabon. Hello, Colin Bekatal. Thank you for being with us. So on April 12, Gabon will have their presidential election. Now, questions are rising about Oligui Nguema's candidacy. Colin Bekatal, why? Eh bien, c'est du fait, n'est-ce pas, de la réaction des 4 grandes figures, n'est-ce pas, de l'opposition gabonaise qui s'insurgent contre une éventuelle candidature du général Brice Oligui Nguema, se référant simplement sur le fait que lorsqu'il prenait la tête du comité de transition du changement des institutions, il avait promis de remettre le pouvoir aux civils. C'était cependant sans compter avec, entre-temps, le changement de la Constitution, mais aussi le changement du code électoral. Les interrogations tiennent donc sur le fait que est-ce que Oligui Nguema, le général, est-ce qu'il va respecter sa parole d'une part ou est-ce qu'il va se représenter puisque le code électoral lui en donne, n'est-ce pas, la permission ou le droit. Moi, de mon point de vue, je crois que cela devrait s'attendre à ce qu'il challenge avec le prince, avec le général Oligui Nguema. But Colin Bekatal, can't these arguments from the opposition influence the Gabonese? Eh bien, c'est très important, Joy, de le relever. Le Gabon, de toutes les façons, est un pays, ma foi, démocratique. Alors, si l'euphorie, s'il faut le dire, l'euphorie d'autrefois en faveur de Prince Oligui Nguema a baissé un tout petit peu, il faut relever qu'il y a encore une très bonne quantité, n'est-ce pas, des Gabonais, n'est-ce pas, qui le regardent. Et aussi, on se rappelle de ce conseil au prince qui disait qu'autant, n'est-ce pas, les moyens vont l'accuser, autant la fin l'en excusera. Ce sera le lieu de relever, s'il te plaît, que si Oligui Nguema, ce qu'il fait aujourd'hui en faveur des Gabonais, les convainc, cet argument, cette promesse non tenue
de ce qu'ils remettent le pouvoir aux civils ne comptera pas beaucoup en réalité. Ça ne comptera pas beaucoup parce que ce qu'on veut, c'est une personne pour le changement. Si ce qu'il est en train d'entrevoir aujourd'hui, ce qu'il est en train d'entreprendre est tout à fait persuasif et convaincant pour le peuple gabonais, je pense que on devrait s'attendre à ce logiquement il aille aux élections. Et les autres devraient donc le challenger pour, en fin de compte, aussi apporter la preuve de ce qu'ils peuvent apporter ce changement tant souhaité par le peuple gabonais. Thank you very much, Colin Bekata. However, General Brice Oligui Nguema hasn't officially declared his candidacy yet, but if there's any major announcement regarding this election, we'll definitely keep you posted. This is Africa This Week. Don't go nowhere. And now let's look at Donald Trump's recent executive orders. Now, since his inauguration, Trump has signed over 200 executive orders focused on tightening immigration, for example, ending birthright citizenship, dismantling DI programs, boosting AI investment, withdrawing from the Paris Climate Change Agreement. In fact, so many new executive orders, and we'll be discussing that with Polines Otu in just a moment. For now, let's take a look at the press conference from when Donald Trump was signing some of these executive orders. As for the 1,500 at the southern border, sir, to clarify, what exactly do you want them to be doing right now? Making sure that the border is safe and secure and that criminals don't come into our country. This Ukraine-Russia war, what can Xi Jinping do about that? China? Yeah. They have a lot of power over Russia. They supply energy to Russia. And Russia supplies energy to them. They supply other things to, you know, it's really a very big trade. It's a very big trading partner. But Russia supplies a lot of energy to China. China pays them a lot of money for that. And I think they have a lot of power over Russia. So I think Russia should want to make a deal. Maybe they want to make a deal. I think from what I hear, Putin would like to see me, and we'll meet as soon as we can. I'd meet immediately. Every day we don't meet, soldiers are being killed in a battlefield. And that battlefield is like no battlefield since World War II. That's it. And I have pictures that you don't want to see. Soldiers are being killed on a daily basis at numbers that we haven't seen in decades. It is very obvious that Donald Trump has a lot in store for the American people, for the American allies, as well as the American enemies. And like I said, we will be discussing these executive orders, or the first executive orders of Donald Trump, with Polines Otu. Hello, Polines Otu, please. What are some of the first executive orders of Donald Trump? Yeah. Merci Joy et bienvenue à vous qui nous regardez, chers téléspectateurs. Eh bien, depuis son investiture, le président Donald Trump a signé pas moins de 26 décrets, entre autres le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat et de l'Organisation mondiale de la santé. C'était donc la deuxième fois. Donald Trump avait déjà fait sortir les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat en 2017 lors de sa première mandature. Et puis, parlons également du renforcement des mesures migratoires. Vous savez à quel point ce sujet tient à cœur au président Donald Trump. Donc, il a signé ce décret qualifiant d'urgence nationale l'immigration illégale, justement, à la frontière avec le Mexique. Il est donc question ici de renvoyer tous les clandestins illégaux à la frontière. Et donc, ce sont pas moins de 500 migrants clandestins qui ont été stoppés net de ce côté de la frontière. Sur le plan social, Donald Trump fait reculer carrément les protections accordées aux personnes transgenres. Donc, désormais, on met fin au programme d'équité, de diversité et tout ce qui va avec ce décret. Il a donc déclaré que le gouvernement fédéral ne reconnaît que deux sexes, masculin et féminin. Et puis, un autre décret qui peut sembler banal, visant à abolir le principe
du partage égal des biens. Donald Trump a carrément estimé que le système est désavantageux pour les hommes. Il a dit carrément que le mariage et ensuite le divorce, c'est un business pour certaines femmes. Donc désormais, chacun, après un mariage et un divorce, devra conserver uniquement les biens qu'il aura gagnés à la sueur de son front. I think that's, I don't know if it's good news for the American people, but the indigenous American people are definitely reacting to this polliness O2. How are the American people, how are people in general reacting to these executive orders? Bien, Joy, il faut dire que les réactions sont mitigées, hein, vraiment. C'est en fonction des valeurs de tout un chacun, des principes de tout un chacun. Tenez par exemple la décision du président Trump de gracier 1500 assaillants de l'assaut du Capitole. C'est une décision qui a été appréciée par certains, tandis que d'autres ont estimé que c'est scandaleux. Donc, il faut le dire que les appréciations, c'est vraiment en fonction des opinions de tout un chacun. Definitely mixed reactions there, not only for Americans, but also for the international community, Polynesian O2. I'm talking about the decision to send back some illegal immigrants back to Colombia, and their plane was stopped by the Colombian president, and Donald Trump had to impose some sanctions on Colombia. It is really crazy, controversial, Polynesian O2, but Donald Trump still has 4 years, and we'll definitely have our ears on the ground to see the developments and whatsoever it is that comes up from his administration. Thank you, Polynesian O2. Please stay with us. This is Africa This Week. We'll be right back. Over in South Africa, families of the apartheid-era victims have indeed taken South African President Cyril Ramaphosa and the government to court. They are accusing the government of failing to properly investigate crimes committed during apartheid and deliver justice to the families, to the victims as well as their families. The lawsuit seeks 167 million rand in damages, but it's not just about compensation. It's also about holding the government accountable for its role in perpetuating apartheid-era injustices. Blanton Jinka, thank you for being with us on set. Please tell us, briefly tell us about this whole story. Right. Thank you, Joy, for having me here. Let's talk a little bit about apartheid. We know that it's a situation that happened in South Africa years back, where the white minority were actually ruling the country. And this didn't come out with just easy like that. There were certain political crimes that were committed, and this is where we're still living the situation up until today, where last week, Monday, we had 25 families of victims of the apartheid political crimes that came up to sue President Ramaphosa and the South African government, you know, citing, first of all, that negligence for not following up the reports that came up in 2002. There was a list of offenses that after an investigation was launched in 1996. This list came out in 2002, and up until today, certain or a number of these accusers have not been called to justice. So these families are not only reclaiming 167 million rands for damages, but they are also saying that Ramaphosa must create a commission to look into the reason why political reasons have covered up this investigation that has been going on, leading to no justice for some of them, if not most of them. Yeah, talking about commission blinding, was there no commission that was created prior to this to properly follow up these victims? Effectively, Joy, in 1996, there was a commission, that is a Truth and Reconciliation Commission that was created. This commission was created to investigate, like I said, these political crimes that were committed during this apartheid era. And in 2002, this commission ended the investigation with a long list of incidents on victims that they came up with. But unfortunately, up until today, most of these families have not seen justice. And the reason is because as time is going by, most of these culprits are dying. You know, some of them have left the country, others have died. Yeah. So there's actually no possibility for them to see justice being done on their behalf. So it's actually a sentimental situation as well. But the President, Cyril Ramaphosa, through his spokesman,
has come back to say that they're looking into the situation and no South African should feel left behind, that these cases are still going to be investigated into, and definitely state prosecutors will do their job and justice will be done. Definitely, Blantyre Njinka, the government is clearly making so much effort to ensure that these people get the justice and the compensations that they deserve. They've been through so much, so I kind of understand them. Thank you for being with us on set, Blantyre Njinka. Ladies and gentlemen, when we come back, we take you to Niger. And now let's head over to Niger. This week is going to be jam-packed with activities from the anniversary of the exit of the 3 AES countries from ECOWAS to the circulation of the AES passports. Let's have a little chat with our correspondent Jean-Marc Bicok over there in Niamey, Niger. Hello, Jean-Marc. This week is jam-packed with activities in Niger. Let's start with the rehabilitation of the National Museum. How's that project going? Salut Joy et salut à tous les téléspectateurs de Global LTV sur Africa 10 Week. Alors en ce moment, c'est la réhabilitation des pavillons du musée national Boubouama de Niamey dirigé par M. Gabidan Abdourahmane, le directeur général adjoint, qui est au four et au moulin avec ses collaborateurs en ce moment. Il s'agit de redonner un nouveau visage au musée national, ce bijou national qui a été créé il y a plus de 4 décennies aujourd'hui. Alors concrètement sur le terrain, il s'agit d'embellir d'abord le musée à travers des travaux qui ont été lancés. Vous allez voir qu'il y a pas mal de peinture, la rénovation, il y a des fleurs qui sont là. On peut désormais prendre de très belles photos où nous sommes d'ailleurs en ce moment. Et puis il y aura un pavillon de musique où il y aura des instruments de musique où les gens pourront venir écouter de la musique nigérienne, vivre les grands moments de la culture du Niger. Aussi le pavillon de la préhistoire qui va retracer l'évolution de l'être humain. Alors tous ces travaux sont en cours et puis les Nigériens pourront davantage venir voir tout ce qui se passe ici. En outre, des animaux qu'on trouve déjà au musée, les lions, il y a un couple de zèbres et voilà l'hippopotame et voilà crocodile et pas mal d'autres choses qui attirent de nombreux Nigériens. Away from that, Jean-Marc Bicok, the 29th of January will mark the anniversary of the exit of Niger, Mali and Burkina Faso from ECOWAS. How are preparations going in Niger and more specifically in Niamey? L'actualité au Niger, c'est également cette note d'une organisation de la société civile M22 qui a annoncé une forte mobilisation pour le 28 janvier prochain où plusieurs Nigériens vont se retrouver. C'est concernant la célébration de l'an 1 de la sortie du Niger, du Mali et du Burkina Faso de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, donc la célébration de l'an 1 de la sortie des pays de l'AES, de la CEDEAO, une décision historique où les 3 pays avaient décidé conjointement de quitter l'organisation. Alors il se prépare beaucoup d'événements, un meeting géant où il y aura plusieurs organisations de la société civile, M62, Mouvement d'unité nationale et africaine, Mouvement des Nigériens pour la réconciliation et la paix. Beaucoup vont se retrouver, les femmes engagées autour d'un grand meeting pour dire oui à l'AES, l'Alliance des États du Sahel, dire également oui à la souveraineté, dire non à la France, non au terrorisme. C'est un événement majeur que tout le monde attend impatiemment pour célébrer la fierté d'être africain, d'avoir obtenu la véritable indépendance, parce que pour plusieurs au Niger, on n'a jamais eu d'indépendance. La véritable indépendance du Niger, c'est depuis l'arrivée du général Abdourahmane Tiani au pouvoir le 26 juillet 2023. Jean-Marc, let's stay with AES, all right? On the 13th of January, AES authorities announced that the new AES passports will get into circulation from the 29th of January. That's just in a few days. Now, the question is, what will people who already have the old passports that are not yet expired do?
Le Niger également est au rythme de la circulation du passeport de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel à partir du 29 janvier. Alors, la Confédération de l'Alliance des États du Sahel l'a annoncé le 23 janvier dernier dans un communiqué qu'à partir du 29 janvier de cette année 2025, il y aura en circulation le passeport de la Confédération des États de l'Alliance du Sahel, voilà, du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Alors, la Confédération a annoncé que les anciens passeports seront toujours valides jusqu'à expiration. Et concernant les passeports qui portent la marque de la CEDEAO, ces passeports pourront être changés conformément à la réglementation en vigueur. Une nouvelle qui fait plaisir, même si avant la lecture de ce communiqué, il y a eu un passeport qui était mis en circulation sur les réseaux sociaux et qui avait porté qui avait créé de la confusion au sein de l'opinion. Les gens se demandaient mais comment le passeport est déjà en circulation alors que la Confédération n'a pas rendu public un communiqué. Alors, ce communiqué du 23 janvier confirme donc que dès le 29 janvier, les membres de la Confédération des États du Sahel pourront avoir leur passeport pour une libre circulation. On attend toujours la réaction de la Confédération de la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, concernant cette décision. Puisque la CEDEAO avait accordé un délai, est-ce que ce passeport de l'AES sera accepté dans les pays de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest? C'est la question que certains se posent en ce moment, mais tout de même, l'Alliance des États du Sahel a pris son destin en main, est décidée à être autonome, est décidée à lutter elle-même pour sa souveraineté, à lutter elle-même contre le terrorisme. Thank you, Jean-Marc, because for that clarification, that communique was released on the 23rd and not on the 13th of January, like I earlier said. Now, to those still doubting, I'm sure that was clearing up. Happy celebrations to the people of Niger in particular and the entire people of the AES community come the 29th of January. This is Africa This Week. When we come back, we talk health. On our health page, ladies and gentlemen, let's go to Burkina Faso. A nationwide vaccination campaign is underway over there against typhoid fever. The vaccination campaign is set to run from the 23rd to the 29th of January 2025. To get details about this campaign and what it's about, we are being joined by Sarah Dabone, our correspondent over there in Ouagadougou. Sarah Dabone, briefly tell us what are some of the objectives of this vaccination campaign? L'objectif ici, c'est de protéger les enfants contre la fièvre typhoïde puisqu'ils sont les plus vulnérables, également de réduire l'incidence de cette maladie infectieuse et éviter en même temps les complications graves. Pour cette campagne, plus de 10 millions d'enfants recevront le vaccin. Definitely, Sarah, a vaccination campaign of this magnitude usually requires huge financing. How exactly would this one be financed? Parlant de financement, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a fait un grand geste en fournissant un soutien financier et technique essentiel pour la réalisation de cette campagne. C'est environ 11 millions de doses que le Burkina Faso a reçu de l'OMS. Ce geste illustre l'engagement de l'OMS dans la lutte contre les maladies infectieuses en Afrique. Thank you very much, Sarah Dabone, for that sensitization. One thing to note there, televiewers, is that this campaign involves children from 9 months to 14 years old. So if you have children within this age bracket, you can take them to the nearby health district because the campaign is going to be run in all the health districts in all parts of Burkina Faso. This is Africa This Week, and when we come back, we talk something else. Stay tuned.
Now, a very interesting development in the Central African Republic. On the 22nd of January 2025, authorities in Bangui unveiled a remarkable 177.95 carat diamond discovered in Nzako, a southeastern community. This significant finding comes just 2 months after the complete lifting of the 2013 embargo on the country's diamond export. Officials are optimistic that this discovery will rejuvenate the national economy and attract investors, especially to resource-rich regions that have remained underdeveloped. This discovery is particularly noteworthy as it follows the recent unearthing of a 2,492 carat diamond in Botswana, one of the largest ever found. Now, these significant findings highlights the rich diamond resources that are present in our very own African continent. Things I like to see, things I like to talk about. Well, that's what we had for you on today's edition of Africa This Week on Global LTV. Thank you for watching. Thank you to all our correspondents for being with us. Stay tuned to Global LTV for your daily dose of information and entertainment. Bye-bye.